السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوسو دوادا نمان أصحابتا كوحيران جنال كيكا واني قوهان جنير حي محمود ديري وانتو حارو عنا هاكان كسيبو دو كوسادي هورين اوغو سعوتي اولوغ مقاحابو فانيت element method هدو المواتو حقاتين انا جبتر كيني ستحاد عشر كيسي كوبات قيبتيسي كوباتان كوداهي وانا lesson 9 ينو يهي lesson 8 iyo 7 waxaan kaga soo hadalnay python-kii aynu gelinayno chapter-keenii labaad problemyada aan kusoo qaadan. In this python waxaan ku xallin doonaa problemyo badan sida truss-kii iyo haddii ahaan lahayd beam reactions. Anyway, lesson 9 maanta waxaa weeye chapter-kan waxaa waa chapter cusub par element allaha ama par element method for final element. One dimensional iyo two dimensional ka waa arki doonaa intaa ku guda jirno chapter-kani. Chapter-ka horta intaa guda gelin ka hor we need inaan xasuusino stress maxaa la yiraahdaa, strain maxaa la yiraahdaa, farqiga u dhaxeeya muxuu yahay. According to aniga u eegayno Hooke's-Law wuxuu yiri ninkani in stress-ka uu leeyahay proportional ama direct proportional uu leeyahay strain-ka in markii la joogo elastic modulus. sida figure-ka ka muuqato in vertical ama y direction let's assume stress inuu yahay, in horizontal inuu yahay strain. So we need to say that in this slope na waxa waa elastic modulus. Okay, stress waxa loo soo gaabiyaa this calaamad or we can say stress this calaamad. Marka anyway calaamada rabta u qaadan kartaa stress dada waxay u qaataan this one, dada waxay u qaataan any calaamad. So aan marka waxa u qaatay stress-ka in calaamada stress maxaa la yiraahdaa waa force loo qaybshay area test formula. Strain maxaa loo soo gaabiyaa this calaamad. This is not E basically, this is like this strain. Okay, strain-kana formuladiisa noo arki doonaa. Waxa la yiraahdo elastic modulus oo ah E. Marka stress haddii lagu yiraahdo waxa waaye is the ratio of force by area. Stress waxa lagu helaa force loo qaybshay area, halka strain lagu helo change of length loo qaybshay initial length. What does it mean? For example, you have this kind of pir that waxa ku apply gareysa force initial length like that, final length ina marka birta maxaa dhacay marka in extension u dhaco ama elongation u dhaco. So that elongation waxa waaye is change of length, dhererka isbedele. What will be this length? Initial plus intercept. So marka that is the strain. Elastic modulus maxaa la stress loo qaybshay strain. Stress iyo strain la isku qaybin waxa soo baxay elastic modulus. Par element hadda u imaanayna in VM ama finite element method waxaa ognahay in elastic modulus-ka lagu helo stress loo qaybshay strain, if anybody wuu yaqaana. So marka elastic modulus-ka waxaa lagu helaa strain loo qaybshay stress loo qaybshay strain. We know that stress waxaa lagu helaa E. macnaha waxaan ka wadaa if you know this elastic modulus-ka in lagu helo stress loo qaybshay strain, we can say that in stress lagu helo macnaha multiplication cross in stress-ka lagu helo elastic modulus lagu dhufto strain. horena waxaa usoo sheegnay in stress-ka lagu helo force loo qaybshay area waana ku bedelan. What does it mean? If you have force and if you have area lagu dhaho soo saar stress, you need to divide these two. Laakiin haddii aad haysato elastic modulus iyo strain lagu dhaho stress soo saar, you need to multiply these two. mar walbana waxa ku xadidaya waxa weeye given-ka lagu siiyay. Okay, alright. So marka maadaama aan ogahay in stress lagu helo elastic modulus into strain, so we can say that in stress-ka macnaha stress-kana waxaan ku bedela karaa force loo qaybshay area into elastic modulus into strain waxaa lagu helaa elongation ama change of length loo qaybshay initial length. So force u baahanahay we can multiply this area into this portion. So force waxaa lagu helaa AE loo qaybshay L into strain. Okay, so we know displacement this elongation kii dhacay we can say displacement. Displacement maxaa la yiraahdaa? You have this kind of option macna object waxa ku apply gareysa force is displacement waxaa lahaa with direction jiha u jirto macnaha displacement taas. So
displacement waxa loo yaqaan calaamada u now enforce lagu hela minus ku of course we were asking so marka waxa weeye su'aasha we now displacement lagu lamid tahay u so we can say this calaamad equal to u so anaga waxaan sameynaynaa compiling anaga la barbar dhigayno so marka waxa sameeynaa force waxa lagu helaa wiri ae into by l into calaamadan aan soo guurino this will be our first equation compile equation 1 can with force into ku what will be okay so force equal to ku force equal to ku kana la barbar dhigayna we now force oo ku bedelanayna ae l into u badena like this then equal to ku because we need to compile this two then u as la baxay ae by l is equal to k ama k waxa lagu helaa ae l okay or we can say that k waxa lagu helaa ea by l elastomodulus into area log l we will use this formula same wala okay anyway okay then marka so saaranay this one you know for spring k then lagu helo k minus k minus k k senti we know this is spring so for one dimensional or one id bar hooks looks like we can plus k man so marka you know this formula in it k so we can see plus k ama k waxa dhigayna ae ama ea loo qeesho l minus ae loo qeesho l minus ae loo qeesho l this position is this position, this position is this position, this position is this position, this position is this position. Isn't it? Okay. Alright. Finally, this is one-dimensional bar element. This is one-dimensional. You have only one bar. You have only one dimensional. This is one-dimensional. Isn't it? This is two-dimensional. One-dimensional means one element method. Alright, so we prove this. This is one-dimensional. So we can say that madama one-dimensional has a formula that so saaranay in k the limit you have this kind of bar. This is bar wa bir one-dimensional bar. You have ui, uj, fi, fj. Isn't it? Or u1, f1, u2, f2, same. Fi fj is equal to ei formula la ku soo celi e iyada kala hormarila ei by l loo qeesho l minus ei by l minus ei by l ei by l ui uj wa ano after that force fi fj is equal to ei by l banaan ku soo bixiyay ei by l banaanka ku soo baxday 1 minus 1 minus 1 that means this waxay ku dhufsan tahay this so marka coefficient macnaha maadaama uu yahay waxaan coefficient banaanka u bixina okay 1 minus 1 min uj basic this is the basic formula for one dimensional bar element okay now we line okay intaas waa xirmaad arki what does it mean macnaha waxa waaye haddii tusaale ahaan kan camal lagu keeno one dimensional bar ama bar element method lagu yiraahdo find the force Fi and the force Fj and the displacement at this and displacement at this. Maybe in lagu here fix kuxiran inta waxa haysata another pair. So marka lagu this is aluminum, this is steel. Find the force here, displacement here, as well as displacement here. Inta force lagu apply. What kind are isticmaale? There's no spring, right? Isn't it? Not spring. So you need to think that this is not spring, this is bar dimension. So what do we need to use? This one? No, you need to use ae by l, this one, this formula. ei by l 1 minus 1 minus 1 1 ui uj fi fj equal to fa. Madama inta waxa leedahay here is f1, here is f2, here is f3. So first of all you will use like this. I will show you don't need to worry about that. Like a formula when I have one dimensional bar element formula you don't need to memorize as well as this will be given f okay or what how I 2 by 2 anyway okay ei why not other elastic modulus lagu dhuftay area oo qeybsho l is equal to 1 minus 1 minus 1 1 okay that's it okay
so we improve this measure ka keena waxa waaye process ka badan soo marto soma isn't it? So you need to memorize this. Okay, now we learn use of shape function hanta baranayna use of shape function sida loo isticmaalo for evaluating line equation. We need, do you know line equation what laga wado? Line equation is equal to qofka marka hore uu soo dhaco formula ku soo dhacayso mx plus c, or you may use this formula. Okay, for example, you have this line kana haysata, here is point 1, here is point 2. Let's calculate this point, any point, let's say in mid. Okay, for example, here is x1 y1, here is x2 y2. So the point that we need to calculate is x comma y. Okay, this is x, this is y, this is x, this is y, this is x comma y. Okay, okay, then what is the formula? The formula will be y, this y, first of all y gana kormarina, y minus this y1 loo qaybshay this y1 minus this y2. Again aliga bedelo macnaha this one waa ka dhamaad x, this x minus x1 loo qaybshay minus x1t loo qaybshay x minus x2. Formula, you know, everybody will yaqaana so much. Oh, we may see that, for example, hadii lagu dhaho what is the line equation? Line equation cannot most probably x noqdo so ma. Maybe inuu qofku dhaho lagu dhaho brother, you have this here waxa lagu dhigi karaa waxa haystaa yaxye qiimo yaxye la yiraahdo iyo qiimo saciid la yiraahdo. For example, yaxye saciid inta waxa haystaa lagu dheerayaa yaxye 2 سعيد S2 يحيى 2 سعيد 2 انتنا يحيى 1 هنا انتنا هوا يحيى 1 سعيد 1 انتنا هوا يحيى 2 سعيد 2. Let's see like that. Okay, وعلى يري let's calculate this point. This one is يحيى is سعيد with the line equation. So you start S هنا إذا محاوية هنا وحاوي brother, this is waxay noogu taagan tahay as x1, this is waxay noogu taagan tahay as y1, this waxay noogu taagan tahay as x2, this waxay noogu taagan tahay as y2, this is x, this is y. Can you put the formula? Absolutely, you can put waxaa leenahay oo s سعيد minus سعيد1 s1 loo qaybshay isla سعيد1kii minus isla سعيد1kii maadaama سعيد1 iyo سعيد2 equal to x to y u taago macnaha waxa waa yaxye minus yaxye 1, this yaxye 1 loo qaybshay still isla yaxye 1kii laga jaray yaxye 2. So this is our formula, isn't it? So marka waxa waaye mar walba waa inaad hadii lagu xarfaha la kala duwo just line equation kii aad taqaan. Anyway, alright, so we will remember meanaha hala influence line exercises. For example, you have this ID bar, one dimensional bar, another dimensional bar. Here is UI, here is UJ, here is UI. So marka focus keena maanta waxa waaye we are studying UI. Then what will be the shape? Like this. If you have UJ, macnaha waxa force ku apply garaysa ama waxba ku apply garaysa like this. Hadii lagu dhaho UI sawir bar will be like this, UJ sawir hadii lagu dhaho like this. Macnaha maxaan ku wadaa brother waxaan ka wadaa hadii lagu dhaho UI sawir, that means this position marka taaganahay UI way jirtaa, laakiin this position marka taaganahay UJ deedu waa 0. Okay, UJ sawir lagu dhahay, that means there is UJ displacement, but the displacement at UI is equal to 0. Okay, we will use si aan u dhisno xaaladaha equation kan oo ah this u1 iyo u2 saan u dhisno we will use macnaha waxa ujeedkaygu waxa weeye aniga hadda muhiimadda waxa waaye in aan formuladan soo dharandhiriyo. This formula inaan keensadaa rabaa. This formula ah is stress. Hadii lagu dhaho birtaan ama one dimensional barkan aad haysato soo saar stresskeeda, you need to use this formula. Hadii lagu dhaho elastic moduluskeeda soo saar, you need to use strainkeeda soo saar. Hadii lagu dhaho you need to use this strain ma lagu siin karo Soomaa. Marka first
question keena waxa waaye we need to prove this formula adoo kana xifdinay marka process badan aad soo mareen okay using one line equation okay for example brother kegiyo you have this part already oo kusoo sheegay here macna maxaan ka wadaa inta marka taaganahay x equal to 0 marka inta taaganahay x equal to 1 qof kasta uu yaqaan maxaan ka wadaa marka inta taaganahay x teedu waa 0 because there is more distance at this side like marka inta taaganahay our x will be L that means here you have L okay similarly here x equal to 0 x equal to L that means ui in sawir into uj sawir okay so that means in this position ui this is ui this is ug sorry this is brother marka inta taaganahay that means inta marka taaganahay that means x teedu waa 0 laakiin ui jirto inta marka taaganahay x teedu way jirtaa waa L y macnaha halaha displacement tigeenu waa 0 inta waxa waa x teeduna waa 0 displacement tigeena waa 0 inta waxa waa x teedu waa L displacement tigeena waa ug wala fahanto malena what's the formula of line equation this one oo xifdinay sideed u soo qor maanta brother line aan qaadanayno this position aan qaadano x, u intana x, u y x, u qaadanayno u is displacement x is the distance marka x, u maadaama dhahay this x represents x this u represents y okay this is x1 this is y1 this is x2 this is y2 like that marka inaad sidaas u sheegi karto okay anyway then what is the we need to use this formula okay let's see okay we will start y u minus ui loo qaybshay macnaha okay marka waa kana qabanayna qabanaysiya because hadii xisaab akhriyo daasnimi in wax big deal ah brother in sameynayso laakiin wixii markaan qabanayo maybe not kal ila u fahanto okay brother formula horta waxa waaye y okay formula maxay yihiin formula aad xifdiso ana waxa sameeyaa kan u da kormarina u minus ui loo qaybshay isla ui laga jaray maadaama inta u baahna 0 equal to x tato ku hormana x minus which x 0 dan maadaama x wadi u taaganta loo qaybshay x1 t 0 leeyahay minus x2 teedi waxa waa iyadana L after that waxa leedahay u minus ui loo qaybshay ui le because 0 le ka jar bas equal to x 0 ka jar xy L minus L noqon out L minus kana kan then kan la sii socoto ya isla iyada la sii socoto waxa leenahay ui dan inta la igu dhufo u minus ui sideed igu soo gooy equal to ui dan inta la igu dhufo minus x by L inaan ku dhufto calaamadan ay caddeynayso ui la ku dhufsade after that waxaan sameyn u minus ui no we need to in our original ui u is equal to minus x by L ui minus origin plus ui after that u is equal to common factor u kasar u common factor ka saarnay u qaybi 1 minus xl u into waxay tahay ui intana waxay tahay ui common factor ui la saar x by L so marka maxay soo baxay u inay la mid tahay ui lagu dhufto minus x by L so we need to say here u1 why u leenahay because waxaan ka bilaabnay waxa waaye dimension macna shape function 1 waxa waaye ui marka ka qaatay shape function 2 u2 ay noqon doontaa ug marka isleeyahay formulada jida balanta isku leeyahay you have a matrix fast shape function okay
second function sida same u da ka bilow minus 0 isla zerodii minus ug equal to x minus 0 hoos zerodii leh minus l way jirta l like that u minus waa inta leh because inta minus wada faan u loo qeybshay ug minus raacsan equal x loo qeybshay l oo minus raacsan then minus minus hawaii waa isla baxayaan hadhow ama anyway kusoo celi leh minus ug inta ku dhufo minus x by l into ug minus la saar u is equal to x by l ug then ug so marka I have no need so marka waxaa leenahay u2 is equal to x by l ug this is second shape function we use this formula y minus y1 minus y2 equal x minus x1 x1 minus okay that video la daqiiqo maro man can I use another formula y is equal to mx plus c okay hal xaba isticmaalka kala isticmaalaysa xisaabta sidii uu keenay so lama formula isticmaasho same okay can I use okay I will use with me okay let me use it is I have no time hada waqtiga cararayo I will put here okay let me use it okay I have some problem for my calculator look anyway okay we have y is equal to mx plus c for example okay so y the matter maxay noqonaya y the position of y will be u okay so because u ka bilaaba u because here is x here is y the u is equal to then mx ta waxay noqonaysaa soo maahan x ta m only m to how m to waxaa lagu helaa soo maahan y2 minus y1 loo qeybshay macnaha y minus y1 loo qeybshay y2 minus y1 isn't it moment macnaha slope m waa slope marka y1 maxaa waa isla u-dii leewaay ama ui sorry y1 maxaa waa ui macnaha waxaan ka wadaa m waxaa lagu helaa y1 minus y2 loo qeybshay sorry sida waxaana m waxaa lagu helaa y2 minus y1 okay anyway I need to say m waxaa lagu helaa ui oo ah y1 minus 0 oo ah y2 formula saas waa loo qeybshay isla zerodii oo ah y1 laga jaray L. Our slope formula look like this, okay? Because formula slope waxaa lagu helaa y1 minus y2 loo qeybshay x2 minus x1. This is the formula of slope. Taxasuusata brotherkaygiyo. So marka u macnaha y1 maxaa waay ui minus 0 that means y2 minus y1 this is y1 this is y2 okay loo qeybshay x1 waa 0 x2 na waa l okay saas marka xaliso into x this is slope x this is slope equal plus c then its formula marka dhisad ma fahanta brother because kii hore way ka duwan tahay the formula of slope is like this okay then brother intaas ma xalifto maxna waxaan ku yiri y-da waxaan qaadanaynaa position-kan x here y-da waxay igu taagan tahay u equal to ui maxaa waaye y1 minus y2 loo qeybshay x2 minus x1 this is the formula of slope ama xm saa u taqaan then intaas markaa xaliyo brotherkaygiyo waxaa sameynaysaa u is equal to ui loo qeybshay l oo negative minus ku dhufsan x what does the value of x equal x maxay la mid tahay x equal to what where is the x the value of x I need the value of x is equal to we need to say here is x value of x equal to distance the value of x equal to 0 so man the value of x equal to 0 so you need to say here x equal to 0 not here you will not consider here x time how displacement 0 plus c so what's the value of u this one will be
0, the value of c is equal to u is equal to c. I'm a ui, you must say ui. Because I'm a u1, you must say u1, whatever. Okay, anyway, let's say c is equal to u. Okay, we have done this one. Okay, then isla iyadii sii socoto waxaa leenahay isla iyadii baa sii socoto waxaa leenahay then move on here. Okay, let's say here equation 1. This is first equation, brother KU. This is my first equation. Then why man? Oh no, this is my first equation. Sorry, this is my first equation. This is not my first equation. Come how in equation 1 passes through this point of 0, u1. So what's the value of x is 0. So u like so saarna marka equation kana ku soo laabana ma qoraya equation ka dib u soo qor dib marka u soo qorato waxa leenahay u is equal to minus ui loo qaybshay l into x plus c waxa ku bedelataa marka ui. Then waxaan sameynaynaa brotherkiyo waxaan sameynaynaa equal to leenahay minus ui leenahay common factor u qaybi ui u qaybi kor waxa kaga soo baxayo waxa la dhahaa l 1 le kaga soo baxayso 1 inta ku qarac minus x by l plus ui u qaybi 1 ama waxa leenahay u1 le meeshaas leenahay u1 is equal to ui 1 minus x by l. This is the shape function 1. Misleading very. Basically was same suma. This is the same. Okay, marka waxa sameynaysa same to same kana maraysa process ka marka marto si aad YouTube soo saarato. Then hadu waxa leedahay marka equation 2 passes through equation 2 passes through 0,0 not l, u because pointigu ka bilaabanaya mar walba passes through alekas. Mi band brother. Hadii waxa iri equation 1 passes through 0, ui. That means equation 1 passes through 0, u1. That means our value is x equals. So you don't need to say, oh, equation 1 passes through l, 0, x equals to l. No, because equation 1 passes through this point. Intan marwalba pointigu ka macna x ta marwalba ka fiirina meeshu x ta ka bilaabanayso x ta 0 ka bilaab marwalba hada marka example kale x ta 0 ka bilaabani so marka the value of c will be 0 macna marka kan joogo then equation ka dhisani kana ku soo boodayso so marka kana ku qabto waqtiga yahay awgiis oo sii soconaa. Okay, me fine. Okay, anyway asi dhaqaajina marka because waqtiga igu socdo ma almost 28 minutes. First shape. Okay, ultimate you need u1 u2 sababta u baxsado waxa way first shape iyo second shape. This is my first shape, this is my second shape. Then ultimate u maxaa lagu helaa labadan u1 isku dara u1 plus u2. So u waxay la mid tahay 1 minus x by l into ui. That means u1 value plus u2 value so betishay labadii isku gareer waa assume marka waxa sameeynaa inta dhexda ku jirta oo coefficientiga ah 1 minus x by l waxa u qaadanaynaa n capital n1 x by l u not coefficient x by l to coefficient can n2 ku qaadanayna because this is the shape function macnaheedu waxa waaye shape function denoted by n. Okay, so marka waxa leenahay so u dana ka wada waxay la mid tahay n1 times u1 not ui plus n2 into u2 not ui. Here is u1 and here is u2. We need to say like that because we already said that u1 and u2. So this is the mistake. So you can correct it, I think, because I can't say u shape. Okay, I will correct it here. So you need to correct it. Okay. I will correct it as well as here. Wait me a minute. Desktop semester 11, 12, C12, chapter 3. Open with Microsoft Edge. waxaan sameynaa marka qalinkaana qaadan qiimeeshana bedela rabo here waxaa leenahay u1 here waxaa leeyahay u2 here waxaa leenahay
u2 so marka waxaa leenahay inta save salena ana ka bixina hadda fiiri marka soo laabano open with adan Microsoft Edge ku furno it will be okay as I think then kama save gareyna do kana ku cayaareen ama save gareyna okay inta soo kacay iska sugna uu soo kacay anyway kasmida then assume gareyna up to here kene this is the shape function for one dimensional part shape function dot by n so you know n1 plus n2 is equal to 1 in this universe all kind of only with displacement marka displacement raadinayo shape function ka n1 plus n2 equal to 1 waxa ka wada n1 n2 waxa ka wada in this universe all kind of displacement marka displacement raadinayo shape function ka sumkiisa isku darkiisa must be 1 hadii su'aalaha triangular haysto inta shape function 1 y shape function 2 shape function 3 so n1 plus n2 plus n3 is equal to 0 waxa ka wada here it is 0.5 noqoto here 0.5 noqoto look brother 1 what will be displacement 1 must be 0 because 0.5 plus 0.5 is equal to 1 that means n1 plus n2 plus n3 is equal to 1 understand brother yes okay so anyway adu waxa dhameynay n1 plus n2 macna kana ogaana so mark string waxa ognahay in lagu helo change of length location initial length like that change of length is new so gaabin l you have this bar here is x here is y so y is equal to mu and n displacement so mark this is string waxa lagu helaa u location l waa kana string waxa lagu helaa u location l u x lx so string waxa lagu helaa string equal to du by dx marka with respect to x ayaan derive karaynaa marka infan string waxa lagu helaa d by dx bil furan n1 u1 plus n2 u2 okay n1 u2 macnaheedu waa with respect to x and derive karayn doona okay ila fahmo e string waxa lagu helaa d by dx n1 because here is x axis here is x axis here and y u axis so we need to derive in x axis okay a d by dx n1 n2 into u1 u2 because this is the coefficient this is the unknown okay. Then e is equal to dn1 log dx so how d by dx 1 minus x why with respect to x ulena because u1 waxa igu jirta x so with respect to x must be in a not okay d by dx 1 minus x by l x by l x by l how u2 1 minus x by l how u1 so it's like that so e is equal to with respect to x how this one will be 0 x will be 1 minus 1 by l then will be x by l 1 by l u1 u2 okay waxa ogahay leenahay in stress ka lagu helo e elastic modulus into strain hore soo sheegay so what will be strain waxa lagu helaa stress loo qaybshay elastic modulus strain waxa lagu helaa stress loo qaybshay elastic modulus okay akan waa ku bedeshay this one waa ku bedeshay hadii su'aasha lagu dhahay what is the value of strain hot su'aal meel ku hor baarka waxa waaye waxa calculate gareyna only stress halka strain ki ahead force yaal soo saara markii baar maqash our focus is to calculate stress hadii lagu dhahay strain xisaabi you need to use this formula hadii lagu dhaho what is the value of stress you need to say stress ina ku bedelno ina strain ka waxa lagu helaa stress loo qaybshay e like this stress loo qaybshay e okay marka stress meesha soo saarno stress loo qaybshay e minus 1 by l u1 stress maxay la mid tahay e da la inta keen e da inta ku dhufana e minus 1 by l u1 u2 marka you know now stress maxay la mid tahay e ايش بناك سو بي e by l macnaha waxa waaye e by l waxa minus e by l so marka inta coefficient hado inta waxa gelinayna minus 1 iyo 1 inta marka soo xalna inta soo dhufanayna mi fahanteen muhiimada okay this is the formula of stress or dhammaana stress for Vm what is our in the proof ka soo marayna kama hadii lagu dhaho stress formula maxal waa hadii lagu dhaho waxa leedahay stress formula is e loo qaybshay l function minus 1 formula lagu keeno soo daraf gareemaan u1 aa leedahay u2 this is the formula of stress hadii stress saare lagu dhaho kama e loo qaybshay l this is the formula of stress hadii lagu dhaho what's the value of strain you need to use this one minus 1 hado waxa leedahay 1 by l this so digani minus 1 1 okay
Alright, so hadda waxaan fahnay in stresska lagu helo E loo qaybsho L into minus 1 U1 U2 iyo in lagu helo force marka xisaabinayo ama u baahana forceyaasha ama displacement. This is the displacement markii aan u baahana waxa lagu helaa F1 Fj EA by L 1 minus 1 is on 1 UG. This means you need to find forces. So marka muhiimad maxaa waaye, you need to memorize this formula, this one, and you need to memorize as well as this formula. So marka casharkeeni sideedaad intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Casharkeeni sagaalaad aan ka wada, casharkeeni tobnaad iyo maad ayaa inoo plan ah. Control plus C. So marka casharkaan aan rabaa inaan sii diyaarsado waxyaabaha ku qori lahaa inaan sii diyaarsado rabaa. Okay, so marka Word 2010 aan isticmaalayaa. I'm not update 2016 aan rabaa inaan isticmaalo. Control plus C. Oh, what's wrong? Semester 11 finite element chapter 2 recorded class rename Control plus C, Control plus V. Here will be lesson 9. Here will be chapter 30 bar element method part 1 on bar element method part 1 Control plus A Control plus C. So marka casharka intaas ku sameeyaa. Wassalaamu calaykum.